열왕기상 5장. 두로의 히람 왕은 솔로몬이 다윗을 이어 왕에 올랐다는 말을 듣고 그에게 사신들을 보냈다. Chapter 5 International Fame. Hiram, king of Tyre, sent ambassadors to Solomon when he heard that he had been crowned king in David's place. 히람은 일생 동안 다윗을 좋아했었다. 솔로몬은 이렇게 답했다. 왕께서도 아시는 것처럼 내 아버지 다윗은 하나님께서 전쟁을 모두 끝내실 때까지 사방에서 전쟁을 치러야 했기에 하나님을 높이는 성전을 지을 수 없었습니다. 그러나 이제 하나님께서 사방에 평화를 주셔서 아무도 우리를 대적하는 자가 없고 우리와 다투는 자도 없습니다. Hiram had loved David his whole life. Solomon responded, saying, You know that David, my father, was not able to build a temple in honor of God because of the wars he had to fight on all sides, until God finally put them down. But now God has provided peace all around. No one against us, nothing at odds with us. 그래서 이제 내가 하고 싶은 일이 있습니다. 하나님께서 내 아버지 다윗에게 주신 약속, 곧 내가 너를 이어 왕이 되게 할 내 아들이 나를 높이는 집을 지을 것이다 하신 약속에 따라 하나님 나의 하나님을 높이는 성전을 지으려고 합니다. 왕께서 도우실 일이 있는데 명령을 내려 레바논 숲의 백향목을 베어 주십시오. 내 벌목꾼들이 왕의 일꾼들과 함께 일할 것이고 왕의 일꾼들에게는 왕께서 정하시는 대로 품삯을 줄 것입니다. 왕이나 나나 다 아는 바와 같이 우리 중에는 시돈 사람만큼 벌목에 능한 자가 없습니다. Now, here's what I want to do. Build a temple in honor of God, my God, following the promise that God gave to David, my father, namely, your son, whom I will provide to succeed you as king. He will build a house in my honor. And here is how you can help. Give orders for cedars to be cut from the Lebanon forest. My loggers will work alongside yours, and I'll pay your men whatever wage you set. We both know that there is no one like you Sidonians for cutting timber. 솔로몬의 메시지를 들은 히람은 기뻐 외쳤다. 다윗에게 이런 지혜로운 아들을 주셔서 번성하는 백성을 다스리게 하신 하나님을 찬양합니다. When Hiram got Solomon's message, he was delighted, exclaiming, Blessed be God for giving David such a wise son to rule this flourishing people. 히람은 솔로몬에게 이런 메시지를 보냈다. 백향목과 잣나무를 보내달라는 왕의 요청을 받았습니다. 왕의 소원이 곧 내 명령이니 이미 시행된 것이나 마찬가지입니다. 내 벌목꾼들이 레바논 숲에서 바다까지 제목을 운반하고 통나무 뗏목으로 엮어 왕께서 정하신 곳까지 물에 띄어 운송한 다음 왕께서 가져가실 수 있도록 다시 풀어놓을 것입니다. 왕께서는 인부들이 먹을 음식만 제공해 주시면 됩니다. Then he sent this message to Solomon. I received your request for the cedars and cypresses. It's as good as done. Your wish is my command. My lumberjacks will haul the timbers from the Lebanon forest to the sea, assemble them into log rafts, float them to the place you set, then have them disassembled for you to haul away. All I want from you is that you feed my crew. 이렇게 히람은 백향목과 잣나무 제목을 솔로몬이 원하는 만큼 공급했다. 솔로몬은 히람에게 밀 4,400킬로리터, 깨끗한 올리브 기름 440킬로리터를 주었고 해마다 그렇게 했다. 하나님께서는 친히 약속하신 대로 솔로몬에게 지혜를 주셨다. 히람과 솔로몬 사이의 굳건한 평화는 조약으로 공식화되었다. In this way, Hiram supplied all the cedar and cypress timber that Solomon wanted. In his turn, Solomon gave Hiram 125,000 bushels of wheat and 115,000 gallons of virgin olive oil. He did this every year. And God, for his part, gave Solomon wisdom, just as he had promised. The healthy peace between Hiram and Solomon was formalized by a treaty. 솔로몬 왕은 이스라엘 전역에서 노역자 3만 명을 징발했다.
그는 그들을 한 달에 10,000명씩 교대로 레바논 숲으로 보내 한 달은 레바논에서 일하게 하고 2달은 본국에 있게 했다. 아도니람이 인부들을 관할했다. 솔로몬에게는 숙련되지 않은 일꾼 7만 명과 산에서 채석하는 일꾼 8만 명이 있었다. 그 밖에 3,300명의 공사 감독이 전체 과정을 관리하고 인부들을 감독했다. 그들은 왕의 명령에 따라 가장 크고 좋은 돌을 캐냈고 성전 기초로 쓸 수 있게 다듬었다. 솔로몬과 히람의 일꾼들은 그발 사람들의 도움을 받아 성전 건축에 쓸 목재와 석재를 자르고 준비했다. The temple work begins. King Solomon raised a workforce of 30,000 men from all over Israel. He sent them in shifts of 10,000 each month to the Lebanon forest. They would work a month in Lebanon and then be at home 2 months. Adoniram was in charge of the work crew. Solomon also had 70,000 unskilled workers and another 80,000 stone cutters up in the hills, plus 3,300 foremen managing the project and supervising the work crews. Following the king's orders, they quarried huge blocks of the best stone, dressed stone for the foundation of the temple. Solomon and Hiram's construction workers, assisted by the men of Gebal, cut and prepared the timber and stone for building the temple. 열왕기상 6장. 이스라엘 백성이 이집트에서 나온 지 480년, 솔로몬이 이스라엘의 왕이 된 지 4년째 되던 해 15월 곧 둘째 달에 솔로몬이 하나님의 성전을 짓기 시작했다. 솔로몬 왕이 하나님께 지어드린 성전은 길이 27m, 너비 9m, 높이 13.5m였다. 성전 앞에 있는 현관폭은 성전 너비와 같이 9m였고 앞쪽으로 뻗어나간 길이는 4.5m였다. 성전 안에는 턱이 깊고 좁은 창들을 냈다. 또 바깥쪽 사방에 보조 건물을 짓고 그 안에 더 작은 방들을 냈는데 그 너비가 1층은 2.25m, 2층은 2.7m, 3층은 3.15m였다. 성전 바깥 벽을 따라 턱을 내어 버팀벽 들보를 떠받치게 했다. Chapter 6. 480 years after the Israelites came out of Egypt, in the 4th year of Solomon's rule over Israel, in the month of Ziv, the 2nd month, Solomon started building the temple of God. The temple that King Solomon built to God was 90 feet long, 30 feet wide, and 45 feet high. There was a porch across the 30-foot width of the temple that extended out 15 feet. Within the temple, he made narrow, deep-silled windows. Against the outside walls, he built a supporting structure in which there were smaller rooms. The lower floor was 7.5 feet wide, the middle floor 9 feet, and the third floor 10.5 feet. He had projected ledges built into the outside temple walls to support the buttressing beams. 성전 건물에 쓰이는 돌은 모두 채석장에서 다듬었으므로 건축 현장은 경건하고 조용했다. 망치나 정, 그 밖에 쇠의 연장 소리가 전혀 들리지 않았다. The stone blocks for the building of the temple were all dressed at the quarry, so that the building site itself was reverently quiet. No noise from hammers and chisels and other iron tools. 1층 입구는 성전 남쪽 끝에 있었고 2층과 3층으로 계단이 나 있었다. 솔로몬은 백향목 석가래와 널빤지로 성전 천장을 덮어 성전 건축을 마무리했다. 바깥벽을 따라 지은 보조 건물은 백향목 들보로 성전과 연결되어 있었고 그 안의 방들은 높이가 2.25m였다. The entrance to the ground floor was at the south end of the temple. Stairs led to the second floor and then to the third. Solomon built and completed the temple, finishing it off with roof beams and planks of cedar. The supporting structure along the outside walls was attached to the temple with cedar beams, and the rooms in it
were 7.5 feet tall. 하나님의 말씀이 솔로몬에게 임했다. 내가 짓고 있는 이 성전에 관해 알아야 할 중요한 것이 있다. 내가 내 교훈을 잘 따르고 순종하여서 내가 정해준 대로 살고 내 명령대로 행하면 내가 내 아버지 다윗에게 한 약속을 내게서 이룰 것이다. 내가 친히 이스라엘 백성 가운데 거할 것이며 내 백성 이스라엘을 버리지 않을 것이다. The word of God came to Solomon saying, "About this temple you are building, what's important is that you live the way I've set out for you and do what I tell you, following my instructions carefully and obediently. Then I'll complete in you the promise I made to David, your father. I'll personally take up my residence among the Israelites. I won't desert my people, Israel." 솔로몬이 성전 건축을 마쳤다. 성전의 안쪽 벽에는 바닥부터 천장까지 백향목 널빤지로 덮고 성전 바닥에는 잣나무를 썼다. 성전 뒤쪽 9m 지점에 바닥부터 천장까지 백향목 널빤지를 대어 성전의 내실, 곧 지성소를 만들었다. 앞쪽의 외실은 길이가 18m였다. 성전 내부 전체 입힌 백향목에는 과일과 꽃 모양을 새겼다. 전체가 백향목이어서 석재는 전혀 눈에 띄지 않았다. Solomon built and completed the temple. He paneled the interior walls from floor to ceiling with cedar planks. For flooring, he used cypress. The 30 feet at the rear of the temple he made into an inner sanctuary, cedar planks from floor to ceiling. The Holy of Holies. The main sanctuary area in front was 60 feet long. The entire interior of the temple was cedar, with carvings of fruits and flowers. All cedar, none of the stone was exposed. 성전 안 내실은 하나님의 언약궤를 두기 위해 마련했는데 길이, 너비, 높이 모두 9m인 정육면체 모양으로 전부 금을 입혔다. 백향목으로 된 제단에도 금을 입혔다. 어디를 보든지 그 순금이었다. 금을 입힌 내실 앞에는 금사슬을 들이우고 벽과 천정과 바닥과 제단까지 모든 것에 금을 입혔다. 눈이 부셨다. The inner sanctuary within the temple was for housing the chest of the covenant of God. This inner sanctuary was a cube, 30 feet each way, all plated with gold. The altar of cedar was also gold-plated. Everywhere you looked, there was pure gold. Gold chains strung in front of the gold-plated inner sanctuary. Gold everywhere, walls, ceiling, floor, and altar. Dazzling. 솔로몬은 또 올리브 나무로 그룹 둘을 만들었는데 거대한 천사의 형상이었다. 각각의 높이가 4.5m였고 그룹에 펼친 날개도 4.5m였다. 크기와 모양이 둘 다 똑같았다. 그는 날개를 펼친 두 그룹을 내실에 두었다. 날개 길이를 합하면 방 너비와 같아서 한 그룹의 날개는 한쪽 벽에 닿고 다른 그룹의 날개는 반대쪽 벽에 닿고 가운데에서 두 날개가 서로 맞닿았다. 그 그룹에도 금을 입혔다. Then he made 2 cherubim, gigantic angel-like figures from olive wood. Each was 15 feet tall. The outstretched wings of the cherubim, they were identical in size and shape, measured another 15 feet. He placed the 2 cherubim, their wings spread, in the inner sanctuary. The combined wing spread stretched the width of the room. The wing of one cherub touched one wall, the wing of the other wall, and the wings touched in the middle. The cherubim were gold-plated. 그는 또 내실과 외실 양쪽 모든 벽에 그룹과 종려나무와 활짝 핀 꽃 모양을 새겨 넣었다. 그리고 내실과 외실 양쪽 바닥 전체에 금을 입혔다. He then carved engravings of cherubim, palm trees, and flower blossoms on all the walls of both the inner and the main sanctuary. And all the floors of both inner and outer rooms were gold-plated.
내실 입구에는 올리브 나무로 문을 만들어 달았는데 상인방과 문기둥은 오각형이었다. 문에도 그룹과 종려나무와 꽃 모양을 새기고 그 위에 금박을 입혔다. He constructed doors of olive wood for the entrance to the inner sanctuary. The lintel and doorposts were 5-sided. The doors were also carved with cherubim, palm trees, and flowers, and then covered with gold leaf. 비슷하게 외실 입구의 문기둥도 올리브 나무로 만들었는데 이 문기둥은 사각형이었다. 문은 잣나무로 만들었는데 두 짝으로 나누어 각각의 문이 따로 여닫히게 했다. 그 문에도 구름과 종려나무와 꽃 모양을 새기고 얇게 두들겨 편 금박을 입혔다. Similarly, he built the entrance to the main sanctuary using olive wood for the doorposts, but these doorposts were 4-sided. The doors were of cypress, split into 2 panels, each panel swinging separately. These also were carved with cherubim, palm trees, and flowers, and plated with finely hammered gold leaf. 안뜰은 다듬은 돌을 3층으로 쌓아 두르고 맨 위에 대패로 깎은 백향목 판자를 한 층 얹었다. He built the inner court with 3 courses of dressed stones, topped with a course of planed cedar timbers. 넷째 해 15월에 하나님의 성전 기초를 놓았고 11째 해 불월 8째 달에 마지막 세부사항까지 설계대로 완공되었다. 솔로몬이 성전을 건축하는 데 7년이 걸렸다. The foundation for God's temple was laid in the 4th year in the month of Ziv. It was completed in the 11th year in the month of Bul, the 8th month, down to the last detail, just as planned. It took Solomon 7 years to build it. 열왕기상 7장. 솔로몬이 자신의 왕궁을 지어 완공하기까지 다시 13년이 걸렸다. 그는 레바논 숲 궁전을 지었는데 그 길이는 45m, 너비는 22.5m, 높이는 13.5m였다. 백향목 기둥들을 4줄로 세우고 그 위에 한 줄에 15개씩 45개의 백향목 들보를 얹었으며 지붕도 백향목으로 덮었다. 양쪽 벽 높은 곳에는 창문을 3개씩 냈다. 모든 문은 네모 모양으로 서로 마주보게 배치했다. Chapter 7. It took Solomon another 13 years to finish building his own palace complex. He built the palace of the forest of Lebanon, 150 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. There were 4 rows of cedar columns supporting 45 cedar beams, 15 in each row, and then roofed with cedar. Windows in groupings of 3 were set high in the walls on either side. All the doors were rectangular and arranged symmetrically. 그는 기둥을 세워 주랑을 만들었는데 길이가 22.5m, 너비가 13.5m였다. 주랑 앞쪽에 현관이 있고 그 위에 넓은 차양을 쳤다. He built a colonnaded courtyard, 75 feet long and 45 wide. It had a roofed porch at the front with ample eaves. 사법 문제를 판결하는 법정인 법원도 짓고 그 바닥을 백향목으로 깔았다. He built a courtroom, the hall of justice, where he would decide judicial matters, and paneled it with cedar. 법원 뒤쪽에는 비슷한 설계로 자신이 거주할 궁을 지었다. 솔로몬은 또 아내로 맞이한 바로의 딸을 위해 똑같은 궁을 하나 더 지었다. He built his personal residence behind the hall on a similar plan. Solomon also built another one just like it for Pharaoh's daughter, whom he had married. 비용은 조금도 아끼지 않았다. 기초부터 지붕까지 안과 밖의 모든 것을 정확히 잘라서 다듬은 고급 석재로 지었다. 기초를 놓을 때에도 최고급의 큰 돌을 썼는데 그 크기가 3.6m에서 4.5m에 이르렀다. 기초 위에 놓은 돌도 가장 좋은 돌을 써서 규격대로 모양을 맞추고 백향목으로 장식했다. 안뜰을 두른 다음 하나님의 성전 현관에 있는 것과 똑같이 돌을 3층으로 쌓고 맨 위에 백향목 판자를 얹었다.
No expense was spared. Everything here, inside and out, from foundation to roof, was constructed using high-quality stone, accurately cut and shaped and polished. The foundation stones were huge, ranging in size from 12 to 15 feet, and of the very best quality. The finest stone was used above the foundation, shaped to size and trimmed with cedar. The courtyard was enclosed with a wall made of 3 layers of stone and topped with cedar timbers, just like the one in the porch of the temple of God. 솔로몬 왕은 두로에 사람을 보내어 히람, 왕이 아니라 다른 히람을 데려왔다. 히람의 어머니는 납달리 지파의 과부였고 아버지는 두로 사람으로 청동을 다루는 장인이었다. 히람은 진정한 예술가여서 청동으로 못하는 일이 없었다. 그가 솔로몬 왕에게 와서 모든 청동 작업을 했다. King Solomon sent to Tyre and asked Hiram, not the king, another Hiram, to come. Hiram's mother was a widow from the tribe of Naphtali. His father was a Tyrian and a master worker in bronze. Hiram was a real artist. He could do anything with bronze. He came to King Solomon and did all the bronze work. 우선 그는 청동으로 2 기둥을 주조했는데 각각 높이가 8.1m, 둘레가 5.4m였다. 다음에 기둥 위에 얹을 청동 기둥머리 2를 주조했는데 각각 높이가 2.25m에 맨 위는 활짝 핀 백합꽃 모양이었다. 각 기둥머리에는 꼰 사슬 7개와 겹줄에 석류 200개씩을 정교한 쇠곡물로 꾸며 웅장하게 장식했다. 그는 성전 입구 현관에 2 기둥을 세우고 남쪽 기둥은 안전, 야긴이라 하고 북쪽 기둥은 안정, 보아스이라 했다. 기둥머리는 백합꽃 모양이었다. First, he cast 2 pillars in bronze, each 27 feet tall and 18 feet in circumference. He then cast 2 capitals in bronze to set on the pillars. Each capital was 7.5 feet high and flared at the top in the shape of a lily. Each capital was dressed with an elaborate filigree of 7 braided chains and a double row of 200 pomegranates, setting the pillars off magnificently. He set the pillars up in the entrance porch to the temple. The pillar to the south he named Security, Jachin, and the pillar to the south, Stability, Boaz. The capitals were in the shape of lilies. 기둥을 마치고 나서 히람은 바다를 만들었다. 바다는 금속을 주조해 만든 거대한 둥근 대야로 지름 4.5m, 높이 2.25m, 둘레 13.5m였다. 가장자리 아래에 2줄로 호리병 모양의 장신용 박을 둘렀는데 45cm마다 10개씩이었다. 이 박은 바다와 함께 한 덩어리로 주조해 만들었다. When the pillars were finished, Hiram's next project was to make the sea, an immense round basin of cast metal, 15 feet in diameter, 7.5 feet tall, and 45 feet in circumference. Just under the rim, there were 2 bands of decorative gourds, 10 gourds to each foot and a half. The gourds were cast in one piece with the sea. 12마리 황소가 바다를 떠받치고 있는데 3마리는 북쪽을 향하고 3마리는 서쪽을 향하고 3마리는 남쪽을 향하고 3마리는 동쪽을 향했다. 황소는 얼굴을 바깥쪽으로 향하고 뒤쪽 몸으로 바다를 떠받쳤다. 바다의 두께는 8cm였고 가장자리는 잔이나 백합꽃처럼 벌어져 있었다. 그 용량은 44kL 정도 되었다. The sea was set on 12 bowls, 3 facing north, 3 facing west, 3 facing south, and 3 facing east. The bowls faced outward, supporting the sea on their hindquarters. The sea was 3 inches thick and flared at the rim like a cup, or like a lily. It held about 11,500 gallons. 히람은 또 청동으로 세면대 10개를 만들었다. 길이와 너비가 각각 1.8m, 높이는 1.35m였다. 세면대는 이렇게 만들었다.
곧게 세운 기둥에 판을 붙이고 판과 기둥에 사자, 황소 그룹을 그렸다. 비스듬한 화합 무늬가 위아래로 사자와 황소와 맞닿았다. 각 세면대 밑에는 청동축이 달린 4개의 청동바퀴를 달았다. 곧게 세운 기둥은 장식용 부조 세공과 함께 주조했다. 각 세면대에는 조각한 원형 지짐을 위해 깊이 45cm의 대야가 있고 그 밑에 가로 세로 67.5cm의 받침대가 있었다. 세면대 자체는 정사각형이었다. 대 밑에 축을 붙이고 그 축에 바퀴를 달았다. 바퀴는 지름이 67.5cm로 전차 바퀴처럼 생겼다. 그 축과 테두리와 살과 통은 모두 금속을 주조해 만들었다. Hiram also made 10 washstands of bronze. Each was 6 feet square and 4.5 feet tall. They were made like this. Panels were fastened to the uprights. Lions, bulls, and cherubim were represented on the panels and uprights. Beveled wreathwork bordered the lions and bulls above and below. Each stand was mounted on 4 bronze wheels with bronze axles. The uprights were cast with decorative relief work. Each stand held a basin on a circular engraved support, 1.5 feet deep, set on a pedestal 2.25 feet square. The washstand itself was square. The axles were attached under the stand and the wheels fixed to them. The wheels were 27 inches in diameter. They were designed like chariot wheels. Everything, axles, rims, spokes, and hubs, was of cast metal. 세면대의 4 귀퉁이에는 손잡이가 있었는데 손잡이는 세면대와 함께 한 덩어리로 주조했다. 세면대 맨 위에는 약 22.5cm 정도 깊이의 테두리가 둥글게 돌려 있었다. 곧게 세운 기둥과 손잡이는 세면대와 함께 한 덩어리로 주조했다. 세면대의 모든 표면에는 그룹, 사자, 종려나무를 새기고 그 둘레에 화합 모양을 새겼다. 세면대들은 모두 같은 틀에 주조하여 모양이 똑같았다. There was a handle at the 4 corners of each washstand. The handles cast in one piece with the stand. At the top of the washstand, there was a ring about 9 inches deep. The uprights and handles were cast with the stand. Everything and every available surface was engraved with cherubim, lions, and palm trees, bordered by arabesques. The washstands were identical, all cast in the same mold. 그는 또 청동으로 대야 10개를 만들었는데 각각 지름 1.8m에 용량 880리터로 10개의 세면대 위에 각각 대야 하나씩이었다. 세면대 5개는 성전 남쪽에 5개는 북쪽에 배치했다. 바다는 성전 남동쪽 모퉁이에 놓았다. 히람은 또 들통, 부삽, 대접 등 여러 기구를 만들었다. He also made 10 bronze wash basins, each 6 feet in diameter with a capacity of 230 gallons, 1 basin for each of the 10 washstands. He arranged 5 stands on the south side of the temple and 5 on the north. The sea was placed at the southeast corner of the temple. Hiram then fashioned the various utensils, buckets and shovels and bowls. 히람은 솔로몬 왕을 위해 시작한 하나님의 성전 짓는 일을 모두 마쳤다. 기둥 둘, 기둥 꼭대기에 얹은 기둥머리 둘, 기둥머리에 장식용 세곡물 둘, 두 세곡물에 달린 성류 모양 400개, 각 세곡물마다 겹줄의 성류, 세면대 10개와 거기에 딸린 대야, 바다 하나, 바다 밑에 황소 12마리, 그 밖에 들통, 부삽, 대접. Hiram completed all the work he set out to do for King Solomon on the temple of God. 2 pillars, 2 capitals on top of the pillars, 2 decorative filigrees for the capitals, 400 pomegranates for the 2 filigrees, a double row of pomegranates for each filigree, 10 washstands each with its wash basin, 1 sea, 12 bowls under the sea, miscellaneous buckets, shovels, and bowls.
히람이 하나님의 성전을 위해 솔로몬 왕에게 만들어준 이 모든 기구는 광택이 나는 청동으로 만든 것이었다. 왕은 숫꽃과 사르단 사이에 있는 요단 평지의 주물 공장에서 진흙에 부어 주조하는 방법으로 그것들을 만들었다. 이 기구들은 수가 너무 많아서 무게를 달지 않았다. 청동이 얼마나 쓰였는지 아무도 모른다. All these artifacts that Hiram made for King Solomon for the temple of God were of burnished bronze. He cast them in clay in a foundry on the Jordan plain between Succoth and Zarethan. These artifacts were never weighed. There were far too many. Nobody has any idea how much bronze was used. 솔로몬은 또 하나님의 성전에서 쓸 가구와 부속물도 만들었다. 금제단, 임재의 빵을 차려놓는 금상, 내시랍 오른쪽과 왼쪽에 각각 5개씩 두는 나뭇가지 모양의 순금 촛대, 금꽃, 등잔, 부젓가락, 숭근 접시, 심지 자르는 가위, 피 뿌리는 대접, 국자, 향로들, 내실, 곧 지성소 문과 외실 문에 다는 금돌저기들. Solomon was also responsible for all the furniture and accessories in the temple of God. The gold altar, the gold table that held the bread of the presence, the pure gold candelabras, 5 to the right and 5 to the left in front of the inner sanctuary, the gold flowers, lamps, and tongs, the pure gold dishes, wick trimmers, sprinkling bowls, ladles, and censers, the gold sockets for the doors of the inner sanctuary, the Holy of Holies, used also for the doors of the main sanctuary. 이렇게 해서 솔로몬 왕은 하나님의 성전과 관련된 모든 일을 끝마쳤다. 그는 아버지 다윗이 거룩하게 구별해 두었던 물건, 곧 은과 금과 기구들을 가져다가 하나님의 성전 보물 보관소에 두었다. That completed all the work King Solomon did on the temple of God. He then brought in the items consecrated by his father David, the silver and the gold and the artifacts. He placed them all in the treasury of God's temple. 열왕기상 8장. 이 모든 일의 마무리로 솔로몬 왕은 시온, 곧 다윗성에서 하나님의 언약궤를 가져오려고 이스라엘의 지도자들, 곧 모든 지파의 대표들과 각 가문의 족장들을 불러 모았다. 에다니멀, 곧 7째 달에 온 이스라엘이 큰 가을 절기로 솔로몬 왕 앞에 모였다. Chapter 8. Bringing all this to a climax, King Solomon called in the leaders of Israel, all the heads of the tribes and the family patriarchs, to bring up the chest of the covenant of God from Zion, the city of David. And they came, all Israel, before King Solomon in the month of Ethanim, the 7th month, for the great autumn festival. 이스라엘의 모든 지도자가 참석한 자리에서 제사장들이 하나님의 궤를 메고 궤와 회막과 회막에 딸린 모든 거룩한 그릇을 옮겼다. 솔로몬 왕과 이스라엘 온 회중은 궤 앞에서 예배하며 셀 수 없이 많은 양과 소로 제사를 드렸다. 그 수가 너무 많아 자세히 기록할 수 없었다. With all Israel's leaders present, the priests took up the chest of God and carried up the chest and the tent of meeting and all the holy vessels that went with the tent. King Solomon and the entire congregation of Israel were there at the chest, worshiping and sacrificing huge numbers of sheep and cattle, so many that no one could keep track. 곧이어 제사장들은 하나님의 언약궤를 제자리, 곧 성전 내실의 지성소 안 그룹들의 날개 아래에 가져다 놓았다. 그룹들의 펼친 날개가 궤와 그 채를 덮었다. 채는 아주 길어서 내실 입구에서 그 끝이 보였는데 멀리서는 보이지 않았다. 그 채는 오늘까지 그곳에 있다. 궤 안에는 호렙에서 모세가 넣어둔 2 돌판 외에는 아무것도 없었다. 호렙은 하나님께서 이스라엘을 이집트에서 이끌어내신 뒤에 그들과 언약을 맺으신 곳이다. Then the priests brought the chest of the covenant of God to its place in the inner sanctuary, the Holy of Holies, under the wings of the cherubim. The outspread wings of the cherubim stretched over the chest and its poles.
The poles were so long that their ends could be seen from the entrance to the inner sanctuary, but were not noticeable further out. They're still there today. There was nothing in the chest but the 2 stone tablets that Moses had placed in it at Horeb, where God made a covenant with Israel after bringing them up from Egypt. 제사장들이 성소에서 나오자 하나님의 성전에 구름이 가득 찼다. 구름 때문에 제사장들이 직무를 수행할 수 없었다. 성전이 하나님의 영광으로 가득했기 때문이다. The temple finished, dedicated, filled. When the priests left the holy place, a cloud filled the temple of God. The priests couldn't carry out their priestly duties because of the cloud. The glory of God filled the temple of God. 하나님께서는 아무도 볼 수 없는 어둠 속에 계시겠다고 말씀하셨습니다. 하나님, 주위에 보이지 않는 영원한 임재의 표시로 제가 이 훌륭한 성전을 지었습니다. Then Solomon spoke. God has told us that he lives in the dark where no one can see him. I've built this splendid temple, O God, to mark your invisible presence forever. 왕은 회중 쪽으로 돌아서서 그들을 축복했다. 내 아버지 다윗에게 친히 말씀하신 하나님, 이스라엘의 하나님을 찬양합니다. 그분께서 내 백성 이스라엘을 이집트에서 이끌어낸 날부터 오늘까지 나는 내 이름을 둘 성전을 지으려고 이스라엘 지파 가운데 한 성읍을 따로 떼어 구별하지 않았다. 다만 다윗을 택하여 내 백성 이스라엘을 다스리게 했다고 하신 말씀을 이제 지키셨습니다. The king then turned to face the congregation and blessed them. Blessed be God, the God of Israel, who spoke personally to my father David. Now he has kept the promise he made when he said, "From the day I brought my people Israel from Egypt, I haven't set apart one city among the tribes of Israel to build a temple, to fix my name there. But I did choose David to rule my people, Israel." 내 아버지 다윗은 하나님 이스라엘의 하나님의 이름을 높이는 성전을 짓고자 했습니다. 그러나 하나님께서는 내가 나를 높이는 성전을 짓기 원하니 좋은 일이고 더없이 칭찬할 만한 일이다. 그러나 그 일을 할 사람은 내가 아니다. 내 아들이 내 이름을 높이는 성전을 지을 것이다 하고 말씀하셨습니다. My father David had it in his heart to build a temple honoring the name of God, the God of Israel. But God told him, "It was good that you wanted to build a temple in my honor, most commendable. But you are not the one to do it. Your son will build it to honor my name." 하나님께서는 말씀하신 대로 행하셨습니다. 그래서 내가 하나님의 약속대로 내 아버지 다윗의 뒤를 이어 이스라엘을 다스려온 것입니다. 이제 나는 하나님 이스라엘의 하나님을 높여드리는 성전을 지었고 그분께서 우리 조상을 이집트 땅에서 인도하여 내실 때 그들과 맺으신 언약을 넣은 궤를 둘 자리를 마련했습니다. God has done what he said he would do. I have succeeded David, my father, and ruled over Israel just as God promised. And now I've built a temple to honor God, the God of Israel, and I've secured a place for the chest that holds the covenant of God, the covenant that he made with our ancestors when he brought them up from the land of Egypt. 솔로몬은 이스라엘 온 회중이 지켜보는 가운데 제단 앞에 자리를 잡고 하늘을 향해 두 팔을 들고 기도했다. 하나님, 이스라엘의 하나님, 위로 하늘이나 아래로 땅 그 어디에도 주와 같은 신이 없습니다. 주의 종들이 주의 길을 따르며 성실하게 살아갈 때 주께서는 그들과 맺은 언약을 확실히 지키시며 그들을 아낌없이 사랑해 주십니다. 주께서는 제 아버지 다윗에게 주신 말씀, 주께서 친히 주신 말씀을 지키셨습니다. 작은 것까지 모두 약속하신 대로 행하셨습니다. 그 증거가 오늘 우리 앞에 있습니다. 하나님 이스라엘의 하나님 계속 그렇게 해주십시오. 제 아버지 다윗에게 하신 약속, 곧 내 자손이 주의하여 내가 내 앞에서 행한 것처럼 순종하여 살면 내 자손이 항상 이스라엘의 왕위에 앉아 나를 대신에 다스릴 것이다 라고 하신 그 약속을 계속해서 지켜주십시오. Before the entire congregation of Israel, Solomon took a position before the altar, spread his hands out before heaven,
and prayed, O God, God of Israel, there is no God like you in the skies above or on the earth below, who unswervingly keeps covenant with his servants and relentlessly loves them as they sincerely live in obedience to your way. You kept your word to David, my father, your personal word. You did exactly what you promised, every detail. The proof is before us today. Keep it up, God, O God of Israel. Continue to keep the promises you made to David, my father, when you said, you'll always have a descendant to represent my rule on Israel's throne, on the condition that your sons are as careful to live obediently in my presence as you have. 이스라엘의 하나님, 이 모든 것이 이루어지게 해주십시오. 확실하게 증명해 주십시오. O God of Israel, let this all happen. Confirm and establish it. 하나님께서 참으로 우리가 사는 곳에 오셔서 거하시겠습니까? 우주조차도 주께서 편히 숨 쉴 만큼 넓지 못한데 제가 지은 이 성전이야 더 말할 것도 없습니다. 그러할지라도 담대히 구합니다. 하나님 나의 하나님, 제가 드리는 중보기도와 간구에 귀를 기울여 주십시오. 지금 주 앞에 아뢰는 저의 뜨겁고 진실한 기도를 들어주십시오. 주께서 말씀하시기를 내 이름이 거기서 높임을 받을 것이다 라고 하신 이곳, 이 성전을 밤낮으로 지켜보시고 제가 이곳에서 드리는 기도를 들어주십시오. Can it be that God will actually move into our neighborhood? Why, the cosmos itself isn't large enough to give you breathing room, let alone this temple I've built. Even so, I'm bold to ask, pay attention to these, my prayers, both intercessory and personal. Oh God, my God, listen to my prayers, energetic and devout, that I'm setting before you right now. Keep your eyes open to this temple night and day, this place of which you said, my name will be honored there. And listen to the prayers that I pray at this place. 주께서는 주님 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으실 때 용서해 주십시오. Listen from your home in heaven, and when you hear, forgive. 이웃에게 해를 끼친 사람이 잘못을 바로잡기로 약속하고 이 성전 안에 있는 주님의 제단 앞에 나와 그 약속을 그대로 아뢰면 주께서는 하늘에서 들으시고 합당하게 행해 주십시오. 주님의 종들을 판결하셔서 가해자는 그 대가를 치르게 하시고 피해자는 모든 혐의를 벗도록 해 주십시오. When someone hurts a neighbor and promises to make things right, and then comes and repeats the promise before your altar in this temple, listen from heaven and act accordingly. Judge your servants, making the offender pay for his offense and setting the offended free of any charges. 주님의 백성 이스라엘이 주께 죄를 지어 적에게 패할 때라도 주께 돌이켜 이 성전에서 간절하고 진실한 기도로 주님의 통치를 인정하면 주께서는 주님 계신 곳 하늘에서 들으시고 주님의 백성 이스라엘의 죄를 용서하시며 주께서 그들 조상에게 주신 땅으로 돌아오게 해 주십시오. When your people Israel are beaten by an enemy because they've sinned against you, but then turn to you and acknowledge your rule in prayers desperate and devout in this temple. Listen from your home in heaven. Forgive the sin of your people Israel. Return them to the land you gave their ancestors. 주님의 백성이 주께 죄를 지어서 하늘이 마르고 비가 오지 않을 때 주께 벌을 받은 그들이 이곳에서 기도하며 주님의 통치를 인정하고 그 죄를 멈추면 주께서는 주님 계신 곳 하늘에서 들으시고 주님의 종 주님의 백성 이스라엘의 죄를 용서해 주십시오. When the skies shrivel up and there is no rain because your people have sinned against you. But then they pray at this place, acknowledging your rule and quitting their sins because you have scourged them. Listen from your home in heaven. Forgive the sins of your servants, your people, Israel. 그들과 다시 시작해 주십시오. 그들을 가르쳐 바르게 살게 하시고 주님의 백성에게 유산으로 주신 이 땅에 비를 내려 주십시오. Then start over with them.
Train them to live right and well. Send rain on the land you gave your people as an inheritance. 기근이나 재해, 흉작이나 질병, 메뚜기 떼나 병충해 같은 재앙이 닥치거나 원수가 유세로 쳐들어와 온갖 재난이 닥칠 때 주님의 백성 이스라엘 가운데 누구라도 재앙이 일어났음을 깨닫고 이 성전을 향해 손과 팔을 들어 도움을 구하는 기도를 들으면 주께서는 주님 계신 곳 하늘에서 들어주십시오. When disasters strike, famine or catastrophe, crop failure or disease, locust or beetle, or when an enemy attacks their defenses, calamity of any sort, any prayer that's prayed from anyone at all among your people Israel, hearts penetrated by the disaster, hands and arms thrown out to this temple for help. Listen from your home in heaven. 우리를 용서하시고 판단해 주십시오. 주께서는 각 사람의 마음을 아시니 오직 주님만이 사람의 속마음을 아십니다. 각 사람에게 합당하게 갚아주십시오. 그리하면 주께서 우리 조상에게 주신 이 땅에서 사는 동안 그들이 주님을 경외하고 믿고 순종하게 될 것입니다. Forgive and go to work on us. Give what each deserves, for you know each life from the inside. You're the only one with such inside knowledge, so that they'll live before you in lifelong reverence and believing obedience on this land you gave our ancestors. 주님의 백성 이스라엘에 속하지 않지만 주님의 명성을 듣고 먼 나라에서 온 외국인들도 기억해 주십시오. 그들은 분명 주님의 큰 명성을 듣고 기적을 행하시는 주님의 능력에 이끌려 이 성전에 나와 기도할 것입니다. And don't forget the foreigner who is not a member of your people Israel, but has come from a far country because of your reputation. People are going to be attracted here by your great reputation, your wonder-working power, who come to pray at this temple. Listen from your home in heaven. 그 외국인들이 드리는 기도에 응답해 주십시오. 그러면 주님이 누구이며 어떤 분이신지 온 세상 사람들이 알게 될 것이고 주님의 백성 이스라엘처럼 주님을 경외하고 순종하며 살게 될 것입니다. 또한 그들은 주께서 제가 지은 이곳을 친히 성전으로 여기신다는 것을 알게 될 것입니다. Honor the prayers of the foreigner so that people all over the world will know who you are and what you're like and will live in reverent obedience before you, just as your own people Israel do. So they'll know that you personally make this temple that I've built what it is. 주님의 백성이 주님의 때에 주님이 보내시는 곳으로 가서 적과 싸울 때에 주님이 택하신 이 성읍과 제가 주님의 이름을 위해 지은 이 성전을 향해 기도하면 주께서는 그들이 기도하고 구하는 것을 하늘에서 들으시고 그들의 형편에 맞게 행하여 주십시오. When your people go to war against their enemies at the time and place you send them, and they pray to God toward the city you choose, and this temple I've built to honor your name, listen from heaven to what they pray and ask for, and do what's right for them. 그들이 주께 죄를 지어 죄가 없는 사람은 아무도 없으니 그들도 분명히 죄를 지을 것입니다. 주의 진노를 사서 원수의 손에 넘겨져 멀든 가깝든 원수의 나라에 포로로 잡혀갈지라도 그 나라에서 회개하고 포로 생활 중에 마음을 돌이켜 우리가 죄를 지었습니다. 잘못을 저질렀습니다. 사악한 짓을 행했습니다. 라고 고백하면 또한 원수의 땅에서 마음을 다해 주께로 돌이키며 주님이 그들 조상에게 주신 고향 땅과 주님이 택하신 이 성읍과 제가 주님의 이름을 위해 지은 이 성전을 향해 기도하면 주께서는 그들의 간절하고 진실한 기도를 주님 계신 곳 하늘에서 들으시고 그들에게 가장 좋은 것을 행하여 주십시오. When they sin against you, and they certainly will, there's no one without sin. And in anger, you turn them over to the enemy, and they are taken captive to the enemy's land, whether far or near. But repent in the country of their captivity, and pray with changed hearts in their exile. We've sinned, we've done wrong, we've been most wicked, and turn back to you, heart and soul, in the land of the enemy who conquered them, and pray to you toward their homeland, the land you gave their ancestors, toward the city you chose,
And this temple I have built to the honor of your name. Listen from your home in heaven to their prayers, desperate and devout, and do what is best for them. 주께 죄를 지은 주님의 백성을 용서해 주십시오. 그들의 반역을 용서하시고 그들을 포로로 잡은 자들의 마음을 움직이셔서 그들을 불쌍히 여기게 해 주십시오. 그들은 철을 녹이는 용광로 같은 이집트 한복판에서 주님이 구해내신 주님의 백성이요 주님의 귀한 유산입니다. Forgive your people who have sinned against you. Forgive their gross rebellions and move their captors to treat them with compassion. They are, after all, your people and your precious inheritance, whom you rescued from the heart of that iron-smelting furnace, Egypt. 주님의 종인 저의 간구와 주님의 사랑하시는 백성 이스라엘의 간곡한 기도에 늘 귀를 기울여 주십시오. 그들이 주께 부르짖을 때마다 들어주십시오. 하나님, 주님의 강력한 주권으로 우리 조상을 이집트에서 구해내실 때 주님의 종 모세를 통해 선포하신 것처럼 주께서 이 땅의 모든 민족 가운데 그들을 친히 택하셔서 주님의 백성이 되게 하셨습니다. Oh, be alert and attentive to the needy prayers of me, your servant, and your dear people Israel. Listen every time they cry out to you. You handpicked them from all the peoples on earth to be your very own people, as you announced through your servant Moses, when you, O God, in your masterful rule, delivered our ancestors from Egypt. 이 모든 담대하고 뜨거운 기도를 하나님께 드린 뒤에 솔로몬은 무릎 꿇고 있던 하나님의 제단 앞에서 일어나 하늘을 향해 손을 뻗었다. 그렇게 선체로 소리 높여 이스라엘 온 회중을 축복했다. Having finished praying to God, all these bold and passionate prayers, Solomon stood up before God's altar where he had been kneeling all this time, his arms stretched upward to heaven. Standing, he blessed the whole congregation of Israel, blessing them at the top of his lungs. 친히 말씀하신 대로 당신의 백성 이스라엘에게 평화를 주신 하나님을 찬양합니다. 그분이 모세를 통해 하신 모든 선하고 놀라운 말씀이 단 한마디 예외 없이 모두 이루어졌습니다. 하나님, 바로 우리 하나님께서 우리 조상과 함께 계셨던 것처럼 우리와 계속해서 함께 계시기를 바랍니다. 그분께서 절대로 우리를 포기하거나 떠나지 않으시기를 바랍니다. 우리가 늘 그분께 집중하고 헌신하게 하셔서 그분이 예비하신 인생길을 따라갈 때 표지판을 주의 깊게 살피며 그분이 우리 조상에게 정해주신 걸음걸이와 장단에 따라 걷게 하시기를 바랍니다. Blessed be God, who has given peace to his people Israel, just as he said he'd do. Not one of all those good and wonderful words that he spoke through Moses has misfired. May God, our very own God, continue to be with us just as he was with our ancestors. May he never give up and walk out on us. May he keep us centered and devoted to him, following the life path he has cleared, watching the signposts, walking at the pace and rhythms he laid down for our ancestors. 그리고 내가 하나님 앞에서 기도로 아랜 이 말씀이 밤낮으로 그분 앞에 있어서 그분이 내 형편에 맞게 행하시고 날마다 그분의 백성 이스라엘에게 공의를 보장해 주시기를 바랍니다. 그러면 이 땅의 모든 사람이 하나님께서 참 신이시며 다른 신이 없음을 알게 될 것입니다. 그러니 여러분도 하나님, 우리 하나님께 전적으로 순종하며 살아야 합니다. 그분이 예비해 주신 인생길을 따라가고 그분께서 오늘 분명히 밝혀주신 모든 것에 주의하여 깨어서 살아야 합니다. And let these words that I have prayed in the presence of God be always right there before him, day and night, so that he'll do what is right for me, to guarantee justice for his people Israel, day after day after day. Then all the people on earth will know God is the true God. There is no other God. And your lives must be totally obedient to God, our personal God, following the life path he has cleared, alert and attentive to everything he has made plain this day. 그 후에 왕과 온 이스라엘이 하나님께 제사를 드리며 예배했다. 솔로몬은 소 22,000마리,
양 12만 마리를 하나님께 제물로 바치며 화목제를 드렸다. 이렇게 왕과 온 이스라엘의 하나님의 성전을 봉헌했다. The king and all Israel with him then worshipped, offering sacrifices to God. Solomon offered peace offerings, sacrificing to God 22,000 cattle, 120,000 sheep. This is how the king and all Israel dedicated the temple of God. 그날 왕은 하나님의 성전 앞들 한가운데를 거룩한 장소로 구별하고 거기서 번제물과 곡식제물, 화목제물의 지방을 바쳤다. 청동제단은 너무 작아서 이 모든 제물을 다 바칠 수 없었기 때문이다. That same day, the king set apart the central area of the courtyard in front of God's temple for sacred use, and there sacrificed the whole burnt offerings, grain offerings, and fat from the peace offerings. The bronze altar was too small to handle all these offerings. 이렇게 솔로몬은 큰 가을 절기를 지켰고 온 백성이 그와 함께 했다. 북동쪽 끝 하맛 입구에서부터 남서쪽 끝 이집트 시내에 이르는 지역에 사는 백성이 모여 큰 회중을 이루었다. 그들은 7일을 계획하여 축제를 시작했다가 7일을 더 늘려 꼬박 2주 동안 축제를 벌였다. 그 후에야 솔로몬이 백성을 돌려보냈다. 그들은 왕을 축복하고 집으로 돌아갔다. 하나님께서 그분의 종 다윗과 그분의 백성 이스라엘에게 베푸신 모든 선한 일들로 인해 그들 마음에 감사가 흘러넘쳤다. This is how Solomon kept the great autumn feast, and all Israel with him. People there all the way from the far northeast, the entrance to Hamath, to the far southwest, the brook of Egypt. A huge congregation. They started out celebrating for 7 days, and then did it another 7 days, 2 solid weeks of celebration. Then he dismissed them. They blessed the king and went home, exuberant with heartfelt gratitude for all the good God had done for his servant David and for his people, Israel.